Today we are going to start this topic, the study of static and dynamic characteristics of measurement systems. Whatever measurement systems you are using, regardless of the type of physical phenomenon you are going to measure, like water level, air pressure, air temperature, water temperature, anything, take any measurement system. Okay, so there are few characteristics of those systems, and there are basically two classes or two types of these characteristics. First one is static characteristic and the second one is dynamic characteristics. Okay, so in static characteristics the topics are accuracy, precision, reproducibility, linearity, repeatability, resolution, sensitivity, range, span, dead zone, hysteresis and backlash. And in dynamic characteristics there are fidelity, time response and frequency response, classification of errors or error analysis. So today we are going to see this topic, static and dynamic characteristics of any measurement systems. Okay, so starting with the static characteristics, we will see one by one. First one, accuracy. What is accuracy? Accuracy is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. For example, you are going to measure any liquid. You are passing some liquid through that measurement system, like you have 5 liter liquid you are passing through that system, and it is giving you result 4.99 liter. So that means it is quite accurate. And in second system you are again passing 5 liter of liquid, but it is showing 4.92 liter. So as compared to first system, this system will be less accurate. First system will be more accurate. That is called as accuracy. Thus accuracy of a measurement means conformity to truth. The accuracy of an instrument may be expressed in many ways. Okay, accuracy represent करायचे भरपूर ways आहेत, भरपूर प्रकार आहेत. The accuracy may be expressed as point accuracy, percent of true value or percent of scale range. For example, like I told you, first system was giving 4.99 liter. So to calculate the accuracy of that system, let us open the calculator. 4.99 divided by 5 into 100. So it is giving accuracy of, how much accuracy it is showing? 99.8. पुढे काय? पुढे काय? 99.8 काय? percent, right? Second system जर घ्यायची झाली तर it was showing 4.92 divided by 5 into 100. It is having accuracy of 98.4%, and first system was having accuracy of 99.8%. This is called as percent of true value or percent of scale range, right? The point accuracy is stated for one or more points in the range. For example, the scale of length may be read within 0.2 mm. So similarly, आता आपण जे एक्झाम्पल बघितलं तर पहिल्या याच्यामध्ये 0.1 म्हणजे 4.98 देत होता, म्हणजे 0.02 लिटर कमी दाखवलं, आणि दुसऱ्या सिस्टम मध्ये 4.92 होतं म्हणजे 0.08 लिटर कमी दाखवलं. ही झाली पॉइंट accuracy. Another common way is to specify that the instrument is accurate to within X% of instrument span at all points on the scale. For example, जी accuracy आता आपली पहिली आली 99 point something, दुसरी accuracy आली 98 point something. असं जर आपण सांगून दिलं की span 96% पाहिजे, मला मिनिमम 96% accuracy भेटलीच पाहिजे. सो 96 पासून पुढे जेवढ्या पण accuracy levels accepted आहे त्या आपल्याला चालतील, म्हणजे तेवढी accuracy आपल्याला चालेल. Another way of expressing accuracy is based upon instrument range, right? For example, instrument range, आता आपण जे instrument यूज करतोय, मी तुम्हाला सांगितलं 5 लिटर आपण लिक्विड मेजर केलं, त्याची रेंज आहे मॅक्सिमम 50 लिटर.
त्याची रेंज मॅक्सिमम 50 लिटर. सो रेंजच्या अकॉर्डिंगली सुद्धा आपण अॅक्युरेसी कॅल्क्युलेट करू शकतो, टॅली करू शकतो, डिफाईन करू शकतो. सेकंड वन इज प्रिसिजन. आता प्रिसिजन आणि अॅक्युरेसी मध्ये थोडंसं कन्फ्युजन असू शकतं. प्रिसिजन इज द डिग्री ऑफ एक्झॅक्टनेस फॉर विच द इन्स्ट्रुमेंट इज डिझाइन्ड. It is composed of two characteristics, conformity and significant figures. More significant figures, estimated precision is more. For example, two registers for values of 1792 ohms and 1710 ohms. A person even repeated measurement, it indicates 1.7k ohms. The reader cannot read the true value from the scale. It is right. If I am going to measure the resistance using multimeter, for both of these resistors it will show the value 1.7k. So when it is showing 1.7k, theoretically I will write down 1.7k and I will do my calculations according to 1700 ohms. But the true value of these resistors are 1792 ohms and 1710 ohms. That is why the reader cannot read the true value from the scale. He estimates from the scale reading consistently yield a value of 1.5 mega ohms. This is as close to the true scale as he can read the scale by estimation. Although there are no deviations from the observed value, the error created by the limitation of the error is called as precision error. जसं की तुम्ही कितीही वेळा त्याच्याने मेजर केलं, कितीही वेळा मेजर करा, आता त्याची जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे ते रेजिस्टन्स जे मेजर करणारा इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याची ती 1.5 मेगा ओम आहे. अरे रेकॉर्डिंग गुगल मीटने बंद केलेलं आहे, आजपासून दिसत नाहीये, मी दुसऱ्या सॉफ्टवेअर थ्रू लावलेलं आहे. ओके, सो जे इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही यूज करताय ते 1.5 मेगा ओम साठी तुम्ही यूज करताय. ओके, तर ते मॅक्सिमम व्हॅल्यू ती, तर त्याच्यात तुमचा 1792 ओहमचा जो रेजिस्टर आहे त्याला ते 1.7k ओहमच दाखवणार. तुम्ही कितीही वेळा मेजर केलं तरी ते दाखवणार. दॅट मीन्स तिथे प्रॉब्लेम नाहीये, व्हॅल्यू डेव्हिएट जरी होत नाहीये. बट एव्हरी टाइम यू आर डुईंग कॅल्क्युलेशन अकॉर्डिंगली 1700 ohms वेअर द व्हॅल्यू इज ऍक्च्युअली 1792 ohms. हा जो एरर आहे याला म्हटलं जातं प्रिसिजन एरर. थर्ड वन, रिप्रोड्युसिबिलिटी अँड रिपीटेबिलिटी. हे दोघं एकच याच्यात कव्हर करतोय आपण. रिपीटेबिलिटी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच अ गिवन व्हॅल्यू मे बी रिपीटेडली मेजर्ड. व्हेरी गुड. इट इज द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग्स व्हेन द सेम इनपुट इज अप्लाइड रिपीटेटिव्हली ओव्हर अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम. तुमच्याकडे काहीतरी एक सॅम्पल आहे ना, एक काहीतरी लिक्विड आहे, त्याचं टेम्परेचर तुम्हाला माहिती आहे, नॉन टेम्परेचर आहे त्याचं 38 डिग्री सेल्सिअस फिक्स आहे, आपल्याला माहिती आहे 38 डिग्री सेल्सिअस आहे. and you are giving this same liquid with the same temperature again and again to this measurement system, and your system is producing the output very close to this value again and again. It is not showing exactly 30 degrees Celsius, it is showing 37.2, next time it is showing 37.3, then it is showing 37.8, then it is showing 37.4. So this is called as reproducibility or repeatability. This is called as repeatability. It is closeness of output readings when the same input is applied repetitively over a short period of time. The measurement is made on the same instrument at the same location by the same observer and under the same measurement conditions. Like I told you, the same liquid is going to be measured with the same temperature it is having, with the same quantity it was having. It may be specified in terms of units for a given period of time. Now, this was repeatability. What is reproducibility? Reproducibility relates to the closeness of output readings for the same input when there are changes in the method of measurement, observer, measuring instrument location, conditions of use and time of measurement. Now I am giving the same liquid with same temperature, but observer is changed. For the first time the observer was me. Now I am not the observer, some another person will be observer. In the first case I was carrying that liquid in glass vessel or glass flask. Now
I am carrying that liquid in aluminum flask or aluminum liquid, though the temperature of liquid is same, 30 degrees Celsius, and though the quantity of liquid is same. So the methods are changed. The methods are changed. In the first method, the average value that was given by instrument was 37.6 degrees Celsius, whereas the true value was 30 degrees Celsius. In second method, the observer was changed, the carrying instrument was changed, the vessel was changed. Still, it was giving 37.5 degrees Celsius. So it was close to that one that was produced by the first method. Right? This is called as reproducibility. Perfect reproducibility means that the instrument has no drift. Drift means that with a given input, the measured values vary with time. ओके, हा जो चेंज असतो त्याला म्हणतात ड्रिफ्ट. त्याला काय म्हणतात? ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट पण इथे कव्हर झाला त्यामुळे. नाव लिनियरिटी. When linearity is actually nothing but the relationship between input and output values. When the input output points of the instruments are plotted on the calibration curve, and resulting curve may not be linear. आपण जे इनपुट आउटपुट पॉइंट्स काढतो त्याचा कर्व लिनियर आहे. इकडे राईट साइडला बघा, बट स्ट्रेट लाईन दिसते, बट ऍक्च्युअल रिझल्ट बघा कसा आहे, कर्व आहे, त्याला लिनियर नाही आहे. This would be only if the output is proportional to the input. Linearity is the measure of maximum deviation of these points from the straight line. हा जो गॅप दिसतोय ना स्ट्रेट लाईन मध्ये ऍक्च्युअल रिझल्ट मध्ये, that is called as linearity. That gap is called as linearity. The departure from the straight line relationship is non-linearity, but it is expressed as linearity of the instrument. That means the actual result we are getting is not as straight as the straight line of input output relation. This is actually non-linearity. हा त्याचा ड्रॉबॅक आहे. But while measuring, it is known as the linearity of the measurement systems. Okay, आपण त्याला निगेटिव्ह वेने घेत नाही, though we are getting negative result in the graph. इथपर्यंत कळालं? Now, linearity can be expressed using three ways. First one is independent linearity, second one is zero based linearity, and third one is terminal based linearity. First is independent, second is zero based, third one is terminal based linearity. So linearity is represented in many different ways. Three different ways are there: independent linearity, zero based linearity, and terminal based linearity. It is the maximum deviation from the straight line, so placed as to minimize the maximum deviation. That is called as independent linearity. Second one, it is maximum deviation from the straight line joining the origin and so placed as to minimize the maximum deviation. And last one is terminal based. It is the maximum deviation from the straight line joining both the end points of the curve. हा जो गॅप आहे याला इंडिपेंडंट लिनियरिटी म्हणतात, हा जो इथला गॅप आहे याला झिरो बेस्ड लिनियरिटी म्हणतात, आणि दोन्ही साइडला जो गॅप आहे याला लास्टचा टर्मिनल बेस्ड लिनियरिटी म्हणतात. Fifth characteristic is resolution. It is the smallest quantity being measured which can be detected with certainty by an instrument. For example, मला लिटर मध्ये काहीतरी लिक्विड मेजर करायचं होतं, तर मिनिमम मी किती मेजर करू शकतो? 5 ml. 5 ml च्या खालचे जे चेंजेस आहेत ते मी मेजर करू शकत नाही. जसं 2 ml, 3 ml, 4 ml ह्या व्हॅल्यूज तिथे दिसत नाही. 5 ml पासून पुढे चेंज होतो. मग 5 ml च्या मल्टिपल मध्येच चेंज होतो. 5 ml, 10 ml, 15 ml up to 50 liter. So this 5 ml will be called as resolution. If a non-zero input quantity is slowly increased, the output reading won't increase until some minimum change in the input takes place. The minimum change which causes the change in output is termed as resolution. For example,
मी जे एक्झाम्पल सांगितलं त्याच्यात 5 ml हे त्याचं रिझोल्युशन होतं, कारण 5 ml चा चेंज फक्त तिथे दिसतो, त्याच्या खालचा चेंज तिथे दिसत नाही. नेक्स्ट, sensitivity. Sensitivity can also be derived as for the smallest changes in the measured variable for which instrument responds. Sensitivity can be defined as the ratio of change in output to change in input which causes it in steady state conditions. The usage of this term is generally limited to linear devices where the plot of output to input magnitude is straight. That is why sensitivity can be defined as ratio of change in output upon change in input. Sensitivity can also be derived as for smallest changes in the measured variable instrument response. The term sensitivity is sometimes used to describe the maximum change in an input signal that will not initiate the output. असे 2-3 प्रकारे sensitivity define केली जाऊ शकते. And the important note is the sensitivity of the instrument should be high. That means minimum change सुद्धा तिथे डिटेक्ट झाला पाहिजे. आता रेंज आणि स्पॅन काय असतं? In an analog indicating instrument, the measured value of variable is indicated on a scale by a pointer. Pointer could be digital, like a digital 7-segment display could be there, or it could be analog gauge, like meter. काटा आणि मीटर असतं तसं. The choice of proper range of instruments is important in measurement. The region between the limits within which an instrument is designed to operate for measuring, indicating or recording a physical quantity is called as a range of the instruments. ओके, जसं आपण सांगतो की 5 लिटर ते 10 लिटर, 5 लिटर ते 50 लिटर मी मेजर करू शकतो. मग मध्ये मी काय केलं, 5-5 लिटरवर काही इंटरवल ठेवले, 5 लिटर, 10 लिटर, 15 लिटर, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. तो काटा माझा 5 लिटर ते 50 लिटर मध्ये मूव्ह होणार. गाडीचा स्पीड असतो 0 to 160, 180 पर्यंत. सो तिथे इंटरवल वेगळे वेगळे दिसतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज रेंज. The scale range of an instrument is thus defined as the difference between the largest and the smallest reading of the instrument. Supposing the highest point of calibration is x max units while the lowest is x min units and the calibration is continuous between the 2 points, then the instrument range is between x minimum to x max. Many times it is also said that the instrument range is x max. The instrument span is the difference between highest and the lowest point of calibration. That is why span can be defined as the maximum range minus the minimum range. Range and span same concept. Dead zone. Dead zone for the largest range of values of a measured variable to which the instrument does not respond. काही एक रेंज अशी असते जिथे तुम्ही काही इनपुट दिलं तर त्याला तुमचं इन्स्ट्रुमेंट रिस्पॉन्ड करत नाही, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ रिझोल्युशन, सेन्सिटिव्हिटी, ॲक्युरेसी. त्याला म्हटलं जातं डेड झोन. द डेड झोन ऑकर्स more often due to static friction in indicating an instrument. A practical example is, due to static friction, a control valve does not open even for a large opening signals from the controller. आपण किती सिग्नल दिले तरी वॉल ओपन होत नाही, त्याला म्हटलं जातं डेड झोन. त्या एरियाला त्या एररला म्हटलं जातं डेड झोन. And then hysteresis. Hysteresis is a phenomenon that illustrates the different output effects when loading and unloading. Many times for the increasing values of input of an instrument may indicate one set of output values. जसं इथे दिसतंय, वाढवताना खालून वर जाताना हा खालचा कर्व फॉर्म झाला. For the decreasing values of the input, same instrument may indicate its different set of output values. हा वरचा कर्व खाली आला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जिथे 50% दिलेलं आहे त्या ठिकाणी या दोघं रेंजच्या वेळेस म्हणजे वाढवताना कमी करताना इनपुट सेम होतं, पण दोघं केसमध्ये बघा डिफरंट आउटपुट दिलेले आहे. हा जो एरर आहे याला म्हटलं जातं हिस्टेरिसिस. When output values are plotted against input, the following kind of graph is obtained. This graph will be known as hysteresis chart. आता ज्या डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते बघा. पहिला आहे फिडिलिटी. Fidelity of a system is defined as the ability of the system to reproduce the output in the same form as the input. It is the degree
to which the measurement system indicates changes in the measured quantity without any dynamic error. Static या fixed गोष्टी असतात, dynamic या variable गोष्टी असतात. Supposing if a linear varying quantity is applied to a system and if the output is also a linearly varying quantity, the system is said to have 100% fidelity. That means it is good. Ideally, a system should have 100% fidelity and the output should appear in the same form as that of input and there is no distortion produced in the signal by the system. Response those to outputs are with respect to input, that is called as fidelity in short case. In the definition of the fidelity, any time lag or phase difference between the output and input is not included. Fidelity मध्ये error हा minimum पाहिजे. Time response and frequency response. Time response म्हणजे काय आणि frequency response म्हणजे काय? Speed म्हणजे frequency response. Speed of a response is defined as the rapidity with which an instrument or measurement system responds to changes in measured quantity. म्हणजे जी क्वांटिटी इनपुट आपण तिथे देतोय ती जर रॅन्डमली चेंज होत असेल एकदम फास्ट, तर तुमची सिस्टीम किती फास्ट रिस्पॉन्ड करते, मधले काय व्हॅल्यूज मिस होत आहे का, हे सगळं बघणं म्हणजे तुमचा फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिस्पॉन्स असतो. And response time is the time required by an instrument or system to settle to its final steady position after the application of the input. तुम्ही वजन काट्यावर चढतात, तो वजन काट्याची व्हॅल्यू डायरेक्ट एकदम सेट नाही होत, थोडीशी वाढत वाढत प्लस मायनस होते आणि मग एका ठिकाणी सेट होते. ती जी सेट व्हायला वेळ घेते ना त्याला म्हटलं जातं रिस्पॉन्स टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. For a step input function, the response type may be defined as the time taken by the instrument to settle to a specified percentage of quantity being measured after the application of input. This percentage may be 90 to 99% depending upon the instrument. For portable instruments, it is the time taken by the pointer to come to rest within plus minus 0.3% of final scale length. For switchboard panel type of instrument, it is the time taken by pointer to come to rest within 1%. म्हणजे जे पोर्टेबल आपण हँड हेल्ड इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणतो तिथे 0.3% चा एरर मार्जिन असतो. म्हणजे तुम्ही जर वेट मेजर करताय 93 किलो आणि त्याला हलकासा 0.3% चा जर डिफरन्स त्याच्यात असेल तर ते तिथपर्यंत ऍडमिरेबल आहे. आणि जे मोठे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात त्याच्यात 1% पर्यंत ऍडमिरेबल आहे. आणि पर्सेंटेज ऑफ ॲक्युरेसी म्हणजे जेवढे व्हॅल्यू तुम्हाला यायला पाहिजे त्याच्या 90 to 99% मध्ये पोहोचायपर्यंतच जो टाइम लागतो त्यालाच आपण टाइम रिस्पॉन्स म्हणून मेजर करतो. Third one, dynamic error. The dynamic error is the difference between the true value of quantity changing with the time and the value indicated by instrument if no static error is assumed. असं कन्सिडर करायचं स्टॅटिक एरर नाही, फक्त डायनामिक एरर आहे. तुम्ही जे इनपुट देताय आणि जे आउटपुट भेटते त्याच्यात जो एरर आहे तो तुमचा डायनामिक एरर झाला, तो चेंज होत असतो कंटिन्युअसली. However, the total dynamic error of the instrument is the combination of its fidelity and the time lag or phase difference between input and output of the system. Yes, it is possible. You have given the input, though the output will be seen after 2 to 3 seconds delay. That is also dynamic error. एक overshoot म्हणून error आहे. Moving parts of instruments have mass and thus possess inertia. When an input is applied to instruments, the pointer does not immediately come to rest at its steady state or final deflected position, but goes beyond it, or in other words, overshoots its steady position. एकदम बेसिक एक्झाम्पल सांगतो. स्पीडोमीटर असतो आपल्या बाईकला, आपण स्पीड एकदम रॅन्डमली जेव्हा वाढवतो आणि एका लेवलला सेट होतो, जसं 0 to तुम्ही एकदम 60 गेले, तो जो तुमचा काटा आहे तो 60 च्या पुढे जातो, 64, 65, 67 पर्यंत जातो आणि मग परत 60 वर येतो. तो हे जे पुढे जातो ना तो काटा त्याला म्हटलं जातं ओव्हरशूट. त्याला म्हटलं जातं ओव्हरशूट. The overshoot is evaluated as the maximum amount by which moving system moves beyond the steady state position. काय बाकीच्यांना क्लिअर येतोय का? नेट गेलं का रे? वेट कर 2 मिनिट.
आता येतोय प्रॉपर? हा, तर तो जो काटा आहे तुमचा व्हेकलचा, तो जो तुमच्या जेवढा स्पीड दिसायला पाहिजे त्याच्या पुढे जातो, त्याला म्हटलं जातं ओव्हरशूट. त्या टाईपचा एरर जो असतो तो असतो तुमचा ओव्हरशूट. आणि तो कशामुळे येतो? मेकॅनिकल अरेंजमेंट ऑफ मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स, त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम येतो. कारण त्याला स्वतःचं एक मास असतं. तो जो काटा आहे तो 0 पासून तुमचा ज्यावेळेस 60 पर्यंत ट्रॅव्हल करणार आहे, तो काय करणार आहे? ट्रॅव्हल करणार आहे. तो 60 ला प्रॉपरली थांबलाच पाहिजे असं काही मेकॅनिझम नाहीये, त्याला काही ब्रेक सिस्टीम नाहीये. त्याला फक्त काय केलं जातं? त्याचं मोमेंटम थांबवलं जातं, बट त्याचा जो इनर्शिया आहे तो तसाच असतो. त्यामुळे तो काटा थोडासा पुढे चालला जातो. त्यामुळे तो काटा काय केला जातो? थोडासा पुढे चालला जातो. बट त्याला माहिती की 60 डिस्प्ले करायचंय, तर तेवढं अॅक्युरेसी त्याच्यात असते, म्हणून तो परत रिटर्न 60 वर येतो आणि तिथे येऊन तो थांबून जातो. त्याला म्हटलं जातं ओव्हरशूट. त्याच्यानंतर अजून 4 टाईपचे एरर्स आहेत. कोणते कोणते? डायनामिक एरर मध्ये जे असतं ते फिडिलिटी आपण बघितलं, लॅग आहे, रिटार्डेशन लॅग आणि टाइम डिले लॅग. टाइम डिले लॅग म्हणजे तुमची जी सिस्टीमला तुम्ही इनपुट देतात आणि आउटपुट देतात त्याच्यामध्ये जो डेड टाइम असतो त्याला तुम्ही टाइम डिले लॅग म्हणतात. रिटार्डेशन लॅग म्हणजे काय? द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट बिगिन्स इमिजिएटली आफ्टर द चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी हॅज ऑकर्ड. तो एक तुमचा रिटार्डेशन लॅग असतो. आणि नुसता लॅग म्हणजे काय? फॉर एव्हरी सिस्टीम टेक्स ऍटलीस्ट सम टाइम टू रिस्पॉन्ड व्हॉट एव्हर टाइम इट मे बी टू द चेंजेस इन द मेजर्ड व्हेरिएबल. लॅग म्हणजे काय? थोडासा डिले. डिलेलाच आपण लॅग असा शब्द यूज करतो. So these were the static and dynamic characteristics of measurement systems. एक व्हिडिओ दाखवायचा आहे तुम्हाला.